அதெல்லாம் நம்ம வந்து டெவலப் பண்ணி நம்ம வந்து மக்களுக்கு சொன்னாதான் ஸோ ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ் அதெல்லாம் வந்து நம்ம வந்து கன்சர்வ் பண்ண முடியும். அதர்வைஸ் இட் வில் vanished. Okay, so few generations they won't get this kind of the rare and endangered medicine. So adala நம்ம வந்து பண்ணி நம்ம வந்து we can give to the and students and everywhere, right? And since everything is available, the herbal market la pathina like different forms I told you for different purposes, therapeutic purposes it is available. And many herbal phytomedicine adu edukku important appdinu paaka ponoma there are many reasons. I told you already 80% of the total population depends on the plant derived and more than 1/4 of pharmaceutical drugs from the plants of this plant. And artemisinin from Artemisia annua that I told you already, she received a Nobel Prize also for that particular contribution. So that is why now everywhere researcher nu pathina ella academic institution layum seri R&D institution layum so people they are going for this phytomedicinal research, right? சும்மா நம்ம சர்வே பண்ணிட்டு நம்ம அந்த ஒர்க்கை மட்டும் நம்ம சொன்னா பத்தாது. பட் we have to do some scientific validation. அப்போ பண்ணும்போது தான் பீப்புளுக்கு வந்து மக்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவலை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். ஸ்டில் பீப்புள் வந்து தே ஆர் நாட் ப்ரிஃபரிங் ஹெர்பல் இதை சாப்பிட்டோம்னா என்னமோ ஆயிருமோ அப்படின்லாம் நினைப்பாங்க. ஸோ சயின்டிஃபிக்கலி நீங்கள் வேலிடேட் பண்ணி அந்த டாக்ஸிசிட்டிலாம் இல்லை அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணி நீங்கள் சொன்னும்போது மக்கள் டெஃபினட்டாக தே கம் ஃபார்வர்ட் டு டேக் யுவர் ஆல் தீஸ் ப்ராடக்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதை தான் என்ன பண்ணணும், நம்ம வந்து இன்டகிரேட் பண்ணி ட்ரெடிஷன்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி லைக் இந்த ட்ரெடிஷ்னல் நாலேஜையும் டெக்னாலஜி எப்படி இன்டகிரேட் பண்ணி எப்படி கொண்டு போகணும் அப்படிங்கிறது தான் நம்ம வந்து பார்க்கணும். அதுக்கு வந்து தேர் ஆர் மெனி மெத்தடாலஜிஸ் ஆர் அவைலபிள் அண்ட் த்ரூ தட் வி கேன் அச்சீவ் மெனி திங்ஸ். அதில் ஒரு ஏரியா தான் பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங் சொல்லுவாங்க. இருக்கிற பயோடைவர்சிட்டியில் இருக்கிற என்னென்ன ரிசோர்ஸஸ் இருக்கோ அந்த ரிசோர்ஸஸை வந்து எப்படி கமர்ஷியலாக வந்து எப்படி யூஸ் பண்ணலாம், கமர்ஷியல் ஆஸ் வெல் அஸ் சஸ்டைனபிளாக எப்படி வந்து அதை வந்து ஒரு ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணலாம், ஒரு வந்து யூஸ்ஃபுல் ப்ராடக்டாக கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஏரியா பயோ ப்ராஸ்பெக்ஷன் சொல்லிட்டு. இது மூலியமாக தேர் ஆர் மெனி திங்ஸ் தே ஹவ் இன் கம் அவுட், ட்ரக்ஸ், ஃபார்மசூட்டிக்கல், டிசீஸ் ப்ரிவென்ஷன், அக்ரோ கெமிஸ்ட்ரி எல்லாத்துக்குமே யூஸ் ஆகிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் தீஸ் ஆர் த ஏரியாஸ். என்னென்ன ஏரியாஸ் வந்து பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங்கில் பண்ணலாம். பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங்னா இப்போ உங்களுக்கு தெரியுது வாட் ஆர் த பயாலஜிக்கல் ரிசோர்ஸஸ் நம்மள்கிட்ட என்ன இருக்கோ அதை எப்படி வந்து we can give a value added, எப்படி வந்து அது வேல்யூ added ப்ராடக்டாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுங்கிறது தான் பயோ ப்ராஸ்பெக்டிங், ரைட்? ஸோ அந்த மூலியமாக we can do gene prospecting and chemical prospecting and bionic prospecting. These are the areas that you should know that what are the areas அப்படிங்கிறத மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிங்க. Okay, that after that you can read all those things in the Google also it is available, don't worry. And these are the major sectors of bioprospection like pharmaceutical, medicinal, agroclimatic, genetic engineering, industrial, environmental, everywhere it is using. Now the phytoremediation சொல்லுவோம் இல்லையா, phytoremediation everywhere people they are using for even for this the sewage water treatment and everywhere the people they are using. Okay, so these are the major sectors of bioprospection சொல்லுவோம். And the factors governing bioprospection என்னென்ன ஆஸ்பெக்ட்லாம் வந்து கவர் ஆயிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா like ability to guarantee enforcement of agreements, and first one is that constraints on access of biological என்ன biology அது பண்ணலாம். Then economic contributions that facilitates the bioprospecting also. So through that we can develop many products so that will impact our economic the status of our country also, right? ஸோ அப்புறம் ஃபைட்டோமெடிசின் ஃபார் ஹியூமன் வெல்ஃபேர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரிசர்ச் எதில் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா I told you already about the antioxidant. What is antioxidant, free radical and all I told you. Then anti-inflammatory drugs. இப்போ என்ன பண்ணுறாங்க, இன்ஃப்ளமேட்டரி போட்டுடுச்சு ஒரு வீக்கம் அப்படின்னா immediately people will prefer non-steroidal anti-inflammatory drugs. அது வந்து நம்ம நிறைய எடுக்கும்போது நம்மளுக்கு வந்து நிறைய சைடு எஃபெக்ட் வரும். ஸோ ஃபார் தேட் we can go for these the plant sources. It acts as the anti-inflammatory drugs. Then anti-diabetic and anti-cancer, anti-microbial. நிறைய மெடிசினல் பிளான்ட் வந்து இத்தனைக்கும் வந்து யூஸ் ஆகுது. ஸோ இதை தான் நாங்கள் ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஒரு கேட்டகரைஸ் பண்ணி ஒரு 10 பிளான்ஸ் யூஸ்டு ஃபார் ஆன்டிஆக்சிடென்ட் அண்ட் 10 பிளான்ஸ் ஃபார் ஆன்டி-இன்ஃப்ளமேட்டரி, ஆன்டி-கேன்சர், ஆன்டி-டயபெட்டிக் அண்ட் ஆல். இதுதான் நாங்கள் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ ஜஸ்ட் ஐ வில் ஷோ யூ நாங்கள் என்னென்ன பிளான்ட்டில் என்ன ரிசர்ச் பண்ணியிருக்கோங்கிறது. So I will not go for these the results and all those things. நான் plant மட்டும் சொல்கிறேன், நீங்கள் just you can note it down. This is the gestational diabetes mellitus. இருக்கும்போது விமென்ஸ்க்கு வந்து நார்மலி இந்த பிளட் சுகர் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஃப்ளோரா இந்த காமன் வந்து குமிட்டிகிரைன்னு சொல்லுவாங்க, சரியா? ஸோ இதில் வந்து உள்ள ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ் வந்து ஐசோலேட் பண்ணி ஸோ அதை வந்து நாங்கள் வந்து ரிசர்ச் பண்ணி
அதை வந்து பப்ளிஷ் பண்ணி அதுக்கு பேட்டன்ட்டும் வாங்கியிருக்கிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் மெயின்லி ஃபார் திஸ் த ஜெஸ்டேஷனல் திஸ் டயபிட்டிஸ். ஓகே, அண்ட் ரிசர்ச் பர்ஸ்பெக்டிவ்ஸ் நாங்கள் எப்படி பண்ணணும், அதில் என்ன ரிசல்ட்ஸ் கிடைச்சிது, how it is we have tested with animals and all those things. I think that is not needed now. The people, they are not much worrying also, they are living. And the another plant is the interesting plant, that is the Akali falnifolia. So இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி டயபெட்டிக் யூஸ் ஆகும். ஸோ அதை வந்து ஒரு ஐசோகேம்ஃப்ரைடுங்கிற ஒரு காம்பவுண்ட் வந்து வி ஹவ் ஐசோலேட்டட், அதை காம்பவுண்ட் ஐசோலேட் பண்ணி அதை வந்து டெஸ்ட் பண்ணி அனிமல்ஸ்க்கு கொடுத்து டெஸ்ட் பண்ணி தென் வி ஹவ் ஸ்டடி இந்த மாலிகுலர் மெக்கானிசம். அதை பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து ஒரு பேட்டன்ட்டும் நாங்கள் அப்ளை பண்ணோம். இந்த பேட்டன்ட் வாஸ் கிராண்டட், காப்புரிமை வந்து அதுக்கு வாங்கியிருக்கிறோம். ஸோ நவ் இதெல்லாம் வந்து இந்த பேப்பர்ஸில் வந்து வந்தது, லைக் இந்த ஜேர்னல்ஸ். ஓகே, அண்ட் திஸ் தட் பேட்டன்ட் that we have received. Okay, this is that compound, and along with that compound we have also proved that it's having anti-diabetic activity. For that we have got a patent, காப்புரிமை கிடைச்சது. So another plant, Sygium, the நாவல் பழம்னு சொல்லுவோம், பட் இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி அந்த நாவல் பழம். Sygium இது வந்து வைல்டு ஸ்பீஷிஸ், Sygium முண்டகம் அண்ட் Sygium califolium. ஓகே, ஸோ அதுலேயும் வந்து அந்த பார்க்கில் இருக்கிற எக்ஸ்ட்ராக்ட் எடுத்து ஸோ வி ஹவ் டன், அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ குட் ஃபார் ஆன்டி டயபெட்டிக்ங்கிறத வந்து ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். Okay, and these are the major findings that we have reported, and for that also we have received that patent, the காப்புரிமை இதுக்கு வந்து கொடுத்துருக்காங்க. These are the compounds that we have isolated first time in that particular plant, and we also proved that it's having that anti-diabetic activity. The Borastes flabelliferum, பனைமரம்னு தெரியும் இல்லையா, பனைமரத்தில் எல்லாமே வந்து யூஸ் ஆகும். பட் நாங்கள் எடுத்துருக்கிறது வந்து இந்த தவன் சொல்லுவாங்க, that is the seed embryo of that. ஆஃப்டர் மெச்சூர்ட் இந்த சீட் மேலே விழுகும் இல்லையா, ஸோ அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஷூட் மேலே வரும். அந்த ஷூட் ஃபுல்லாக வரக்கூடாது, அது வரும்போது அதை எடுத்து கட் பண்ணோம்னா உள்ள ஒரு எல்லோ கலரில் ஒரு போர்ஷன், தட் இஸ் இட் சீட் எம்ப்ரியோ. ஸோ தட் வி ஹவ் ப்ராசஸ்ட் இட், அண்ட் இட்ஸ் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் இது மாய்ஸ்சர் அதிகமாக இருக்கும். ஸோ அதை எடுத்து வச்சிங்கனாவே ஃபங்கல் அட்டாக் ஆகிரும். ஓகே, ஸோ அதை ப்ராசஸ் பண்ணி அதில் உள்ள நியூட்ரிஷனல் கேரக்டர்ஸ் அனலைஸ் பண்ணி வி ஹவ் டெவலப்ட் சம் ப்ராடக்ட். இட் இஸ் மெயின்லி யூஸ்ட் ஃபார் ஆன்டி ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்பர்ட்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அது வந்து ஒரு டிஆர்டிஓ ப்ராஜெக்ட்டுக்காக நாங்கள் கேட்டோம். ஸோ ஃபார் தேட் வி ஹவ் காட் எ ப்ராஜெக்ட் ஃபார் திஸ். ஸோ அந்த ஆன்டி ஸ்ட்ரெஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதில் இருக்கிறதுனால தட் ஃபார் தட் அதுக்குமே வந்து காப்புரிமை வாங்கியிருக்கிறோம். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் தட் அனதர் பேட்டன்ட் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ். ஆஸ்டியோசர்கோமாம்பாங்க, அதுக்கு வந்து இந்த பிளான்ட் யூஸ் ஆகுது, ட்ரவேஷியா. அண்ட் திஸ் ஆல்சோ ஹேவிங் தட் ஒரு போனில் வந்து அடிபட்டுடுச்சுன்னா அதை வந்து நம்ம சும்மா விட்டுட்டோம்னா தென் இட் வில் convert into a cancer also, like it will make it as a cancer. So அதுக்கு வந்து நம்ம வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இந்த plant வந்து it's having a lot of that activity, the inflammatory activity also. Apart from that we also tested for the cancer-க்கும் டெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதில் வந்து நல்ல ஒரு ப்ராஸ்பெக்டிவான ரிசல்ட்ஸ் வந்து எங்களுக்கு வந்து என்கரேஜிங் ரிசல்ட்ஸ் we have received. ஓகே, அப்புறம் ஊண்டுக்கு வந்து நிறைய பிளான்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது, மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ். அதையும் வந்து நாங்கள் we have scientifically we have validated also, and that we have reported also. And that wound healing அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are many stages. எப்படி இருக்கும், ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹீமோஸ்டாசிஸ்மோ, the next stage inflammation, then proliferation and remodeling. So ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் வந்து ஃபர்ஸ்ட் we have to stop that blood clotting. அதுக்கு நிறைய மெடிசினல் பிளான்ட் அவைலபிள். நீங்கள் எடுத்து ஒரு மெடிசினல் பிளான்ட் அப்படியே ஒரு கசக்கி அப்படியே அந்த சாரை மட்டும் நீங்கள் வச்சிட்டிங்கன்னா இமீடியட் தட் பிளட் கிளாட்டிங் வில் பி ஹேப்பன். ஸோ திஸ் இஸ் வி ஹவ் டன் இட் ஃபார் டிஆர்டிஓ ப்ராஜெக்ட், டிஃபென்ஸுக்கு. அவங்களுக்கு வந்து சோல்ஜர்ஸ் பேட்டில் ஃபீல்டில் வந்து பண்ணும்போது அவங்களுக்கு வந்து இமீடியட்டாக வந்து அவங்களுக்கு வந்து அந்த பிளட்டை வந்து அரெஸ்ட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ ஃபார் தேட் வி காட் எ ப்ராஜெக்ட் ஃப்ரம் டிஆர்டிஓ, அண்ட் வி ஹவ் டன் திஸ் வித் வாட் இஸ் தட் பிளான்ட், Ipomia pestigridis. So this is that plant that we have done, and we have got a good result, and we have prepared this ointment preparation also, and we have tested with the animals, and the ointment also we have given to that the DRDO. So now we are trying that in the clinical phases. So after that it will definitely work it out and good for this wound healing activity. Yeah, so with this like we have done many medicinal plants like the scientific validation, and our students they have got a good result, and they have some identify பண்ணி ப்ராப்பராக வந்து ஒரு சயின்டிஃபிக் வேலிடேஷன் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வந்து ஒரு நல்ல ஒரு ப்ராடக்டை ஒரு அகடமிக் குரூப்லேருந்து வரல, நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸில் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸில் பண்ணி அவங்க கொடுக்கும்போது எவ்ரிபடி வில் ப்ரிஃபர்
ஒரு என்ன சொல்ல ஒரு ஹெசிடேஷன் இல்லாமல் எடுத்துக்குவாங்க. பட் அகடமிக் நம்ம வந்து ரிசர்ச் பண்ணி நம்ம ஒரு இது இந்த பிளான்ல இது இருக்குது அப்படின்னு சொன்னோம்னா ஸ்டில் பீப்புள் தே ஆர் ஹெசிடேட்டிங். ஓகே, ஸோ அந்த இதெல்லாம் வந்து நம்ம பிரேக் பண்ணணும். தேர் ஆர் மெனி பாட்டில் நெக்ஸ். ஓகே, ஸோ அதெல்லாம் பிரேக் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த மெடிசனல் பிளான்ட் செக்டாரை வந்து ப்ரொமோட் பண்ணலாம். அண்ட் தட் டு இன் எஜுகேஷனல் லைக் அவர் the education is like the teachers and the professors, those who are working in the colleges and schools and universities, so their duty to do all those things. ஸோ என்னென்ன மெடிசினல் வெல்த்லாம் நம்மள்கிட்ட இருக்குது அதை வந்து எப்படிலாம் நம்ம வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் சஸ்டைனபிளி வி கேன் எக்ஸ்ப்ளாய்ட் அண்ட் வி கேன் ப்ரொமோட், வி கேன் கம் அப் வித் மெனி ஹெர்பல் ப்ராடக்ட் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து நம்ம சொல்லிக் கொடுக்கும்போது டெஃபினட்டாக அது சொசைட்டிக்கு வந்து டைரெக்டாக பெனிஃபிட் ஆகும். அதுதான் நம்மளுடைய ரிசர்ச். இந்த பயாலஜிக்கல் சயின்ஸோட ரிசர்ச் வந்து டைரெக்டாக இட் இஸ் கோயிங் டு பி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் த சொசைட்டி. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் இன்றைக்கி வந்து இந்த மெடிசினல் பிளான்ட் கான்ஃபரன்ஸ் அவங்க வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதில் வந்து நம்மளுடைய பார்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு 2-3 ஸ்லைட்ஸ்லேயே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன். ஸோ அக்கார்டிங்லி தட் வி ஹவ் டு ஆக்ட் அண்ட் வி ஹவ் டு ப்ரொமோட் த மெடிசினல் வெல்த் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி டு த சொசைட்டி. ஸோ அப்போ நிறைய பேர் அந்த வந்து இந்த ஹெர்பல் ப்ராடக்டை கன்சியூம் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க வந்து தே வில் கம் ஃபார்வர்ட். இல்லைனா அவங்களுக்கு ஒரு ஹெசிடேஷன் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும். அந்த ஹெசிடேஷன்லாம் தேவையில்லை. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம வந்து வி ஹவ் டு create awareness to the people. Okay, so with this I'll stop and whatever the research we are doing, this help of all those funding agencies, and from Department of Ayush we have received a project with the help of Dr. Murugeshwaran. He was in that motivating us to submit a proposal, and we have submitted and we have got a very good project and it's progressing. So I should thank personally and all the funding agencies also. And apart from that, I should thank my students, because without my scholars and the students, I cannot do all those things. Okay, so I should thank all my research scholars. They have done a wonderful research and come up with many good results and products and patents and all those things. So with this, I'll stop it. Thank you so much. I should thank Dr. Pramila. She has invited me to lecture, but I don't know, I thought of bringing a lot of research aspect, but within that half an hour I removed all the slides. I just presented only this general aspect only. So எனக்கு தெரியல ஆடியன்ஸ் எப்படி வருவாங்கன்னு எனக்கு தெரியல. ஸோ ஐ brought it some other வேறு ஒரு ப்ரெசன்டேஷன் கொண்டு வந்திருந்தேன். ஸோ வித்தின் இமிடியட்லி ஆஃப்டர் சீயிங் ஆல் யூ பீப்புள் ஐ சேஞ்ச்டு மை ஸ்லைட்ஸ். ஸோ அதனால் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மேடம். அண்ட் ஐ ஆல்சோ தேங்க் பர்சனலி டாக்டர் நிர்மலா அண்ட் அதர் ஃபேக்கல்டி மெம்பர்ஸ் ஃப்ரம் திஸ் தமிழ்நாடு ஓப்பன் யூனிவர்சிட்டி. தேங்க்யூ ஸோ மச். ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருந்தால் கேளுங்க. 1 or 2 கொஷின்ஸ் அலவுட். எஸ். You can come, friend. Just tell me. Hello. I want to know about, like you told about chemicals. Rather than that, I want to know about how to do pathology, the infection disease management, especially in the medicinal plants. If the plants gets affected. Pesticide also, like the common, like in the neem பார்த்திருக்கீங்களா? Yeah. For insects-க்கு வந்து பெஸ்ட்டுக்கு வந்து அது யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஸோ லைக் தட் there are many plants, even the turmeric, that also they are using it for the microbial infections. And plant-க்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா there are many medicinal plants are available that you can use it. That's what the bioprospecting area, the major sector I showed you, that agrochemicals. Yeah. So there are many plant-based agrochemicals are available for disease prevention also. ஆடாதோட லீஃப் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கிராமத்தில் நம்ம வந்து வயலில் அதை போட்டு உழுவாங்க இல்லை? So everything it's having a medicinal value, and some medicinal plants they are using it for the pesticidal activity also. And I want to know about how we can work under like Indian Council of Research and IISc Bangalore, Indian Science, for doing any research projects. What you are doing now? I'm doing MSc. MSc what? In plant biology and plant biotechnology. Okay. And in Indian Institute of Science, they have a separate these things like the entrance examination, right?
And even after BSc, you can go for integrated course also. Otherwise, now you are doing MSc, fine. And probably it will come like this March or February, the ad will come. So that time you can apply, and if you get exam and interview, then you can get a. So once if you are cleared, definitely you will get. Like people will prefer to take you. Not only IISc and many institutes, even the IIT also you can take. And not only IIT and defense, like I told you, DRDO. So we have 9 life science research laboratories. Even in Mysore, we have one laboratory, that is DFRL, Defense Food Research Laboratory, and another one is CSR lab, CFTRA. Okay, so both labs are available, and for you, I think, especially in the plant biology and biotechnology, so lot of scopes are there. So you can apply there also. So you try for that JRF exam. Okay. So then there is no problem. Like anybody can take you. And my last question, want to know about in infection disease management, any current research work is going under the government? Can we do something like People, that? they are doing lot of things. ICMR, Indian Council of Medical Research, and WHO, lot of programs are available. Specifically, if you ask, I can tell you. Yeah, I want to specifically about No, something specifically like means what? What kind of disease management you are like asking? fungal disease management, in the agricultural research work, like that. Yeah, everywhere. Separate university we have, that people they are taking care. TNOU, Tamil Nadu Agriculture University is there. And many ICMR, if you are coming to the human side, many ICMR institutes, Indian Council of Medical Research, they are doing it. Apart from that, even like our arts and science universities, colleges, researchers, they are doing a lot of things also for that. Thank you, sir. One question from boy. Sir. My dear, சொல்லுங்க. சார் வின்கிறிஸ்டின் அண்ட் வின்பிளாஸ்டின் 1 கிராம் ஆஃப் வின்பிளாஸ்டின் எடுக்கிறதுக்கு we need a lot of acre of plants. Yes. Through the cell line culture we can get Definitely. அதுக்கு தான் நிறைய வந்து பயோடெக்னாலஜிக்கல் டூல்ஸ் அண்ட் ஜெனடிக் இன்ஜினியரிங்லாம் பற்றி டிஷ்யூ கல்ச்சர். ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து நம்ம ஹவு டு என்ஹான்ஸ் தட் செகண்டரி மெட்டபலைட்ஸ் அப்படிங்கிறத பார்க்குறோம். எஸ் சார், இந்தியாவில் அது பண்ணிட்டு இருக்காங்களா? சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா? பண்ணுறாங்க. தேர் லாட் ஆஃப் சக்ஸஸ் ஸ்டோரிஸ் இன் பிளான்ட் டிஷ்யூ கல்ச்சர். டிஷ்யூ கல்ச்சர் மூலிமா எப்படி வந்து அந்த பயோஆக்டிவ் மாலிகுல் வந்து என்ஹான்ஸ் பண்ணுறது, பயோ ப்ராசஸ் டெக்னாலஜிஸ் இருக்குங்க. ஓகே சார், இன்னொரு கொஸ்டின் மட்டும். இப்போ எல்லா பிளான்ட்டுமே மெடிசனல் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்குது. பட் இங்கே நேஷ்னல் மெடிசனல் பிளான்ட் போர்டு வந்து எல்லா பிளான்ட்டையும் ப்ரொமோட் பண்ணுறது கிடையாது. பர்டிகுலராக ஒரு சில பிளான்ட் மட்டும் தான் ப்ரொமோட் பண்ணுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பைப்பர் நைக்ராம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அது வந்து நேஷ்னல் மெடிசனல் பிளான்ஸ் ப்ரொமோட் பண்ணுறது இல்லை. பட் எனக்கு எக்ஸாக்ட் டெஃபனிஷன் மெடிசனல் பிளான்ஸ்னால் என்ன, அந்த டெஃபனிஷன் மட்டும் எனக்கு சொல்ல முடியுமா சார்? What you said is right, exactly. அதாவது every plant it's having a medicinal value, இல்லையா? But only is that the ratio தான். Okay, some phytochemicals இல்லையா, நான் சொன்னலையா phytochemicals சொன்னலையா, bioactive molecule secondary metabolites. So அந்த importance of that particular metabolites வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கன்னு பார்க்கும்போது, இப்போ ஒரு பைப்பர் நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல, அந்த பைப்பரோ அல்லது டர்மரிக்கோ அல்லது ஏதோ, ஈவன் ஐ ஷோடு சம் ஆஃப் த மெடிசினல் பிளான்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ அல்மேனியா நோடிஃப்ளரான்னு சொன்னேன். இட்ஸ் ஹேவிங் சம் ஆன்டி டயபெட்டிக் காம்பவுண்ட். ஸோ அந்த டிசீஸை பொறுத்த அளவுக்கு தான் அந்த இம்பேக்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த டிசீஸ்க்கு இந்த இது பிளான்ட் வந்து யூஸ் ஆகுது அப்படிங்கும் போது they will promote. Apart from the common medicinal plants, some other medicinal plants very specifically, like the particular compound, அது ஒரு potential compound, like very potential compound நம்ம சொல்லுவோம். அந்த particular compound அந்த பிளான்ட்ல இருக்கும்போது then people will like generally they will go for promoting that particular plant. அதை தான் ப்ரொமோட் பண்ணுறாங்க, அதுக்காக தான். ஓகே, தேங்க்யூ சார். Any other? Okay, thank you so much. Professor, thank you so much for your valuable presentation, and I request all the participants to join for the lunch arranged in the 6th floor, and the guest can go for the lunch in the same 6th floor. It will be accompanied by our faculty. Thank you. And we want to start the session by 2:30. Kindly assemble after your lunch here in the front of the auditorium. You need not be sitting in the scattered way. You can just sit in the front. Kindly assemble by 2:30.